Hi guys! Long time no see! It's been forever. Hi J-Baby. Funny thing, I do remember J-Baby. I don't remember who is Mutant Helios. Did you change your nickname? Hi Dasha, I'm fine. Hi, I'm fine. So this is the person who says hi Dasha and then I'm fine? And then something about Pokemon? I don't know, I don't remember. But hi! Hi you guys. How have you been? Did you leave already? You came, said what you needed to say in chat and then left, and now I'm going to be talking to myself. I actually probably have something to tell myself, so it's okay. Hi Moletti! How you doing? Oh, I saw your bits donations, by the way. Thank you so much. I appreciate your support, although I can't really get to them anytime soon. You're Peter. Hi Peter. I'm so sorry. I haven't been streaming for 2 years. I don't remember people. How come? Because Twitch doesn't... What's it called? I don't speak English anymore. Twitch doesn't transfer money to Russia due to some political thingies. And so, like, the only thing money can get to me is through that donation alerts that you used. But the problem back then was that with the fact that I didn't stream, and so like it was unusual activity on my channel, and now I stream, so maybe it's not going to be an unusual activity on my channel. But thank you so much for supporting me. Okay, cool. Привет, Лаговод. Это что, шутка? Нет, это не шутка, это я. They held it hostage. Yeah. You were. I was too. I was irritated. But you know, they're like the only service that actually is capable of transferring money from abroad to Russia. So like, they are kinda like a monopolist. Monopolist? Is that a word? Is that a word? And at the same time, we are grateful to them. Лаговод, привет, пупсик. Я не знаю, ну, видел ты или нет. Я, короче, и сказала тебе спасибо? Сколько страшных слов. Я где-то 3 недели назад, наверное, месяц назад подрубила стрим впервые за 2 года. И я такая, короче, мне было так страшно. И я такая, короче, ну я не знаю. Ну, короче, long story short. У меня внезапно возникло вдохновение. Типа, я такая проснулась утром, такая, блин, было бы классно подрубить стрим. И я такая сама заморочилась по этому поводу, потому что какого фига, потому что я не собиралась возвращаться на Twitch, потому что, are you kidding me? Вот, но я же, ну, с тех пор, короче, как я ушла с Твича, много изменилось, и я как бы одна из моих профессий теперь это лайф-коуч, и я знаю, что если приходит какое-то вдохновение, то нужно ему следовать, и это к чему-то интересному приведет. Вот. И я такая подрубила стрим. I'm gonna tell you this story in English too in a second. И я такая подрубила стрим. И, короче, я неделю... На самом деле это не так было, что я такая, надо постримить, и такая раз, и подрубила стрим. Нет, я неделю сидела с этой мыслью, и я такая, в смысле, я не хочу возвращаться, а что если? А что если меня будут хейтить? А что если, что обо мне подумают? И вот это все, короче, вот эти все страхи поднялись опять. И я неделю сидела и ничего не делала, а потом такая, так, блядь. И подрубила стрим, и мне было очень страшно, я попросила Лизу, и Лиза сидела в чате, короче, и разговаривала со мной, и я такая, мне страшно, но я вернулась, я не знаю, надолго я вернулась или нет, и вообще, может быть, я сейчас один раз постримлю и решу, что нет, ну его нафиг. Вот, и это уже 3-й. Okay, cool story, you guys. So, I quit streaming 2 years ago, and it was like end of our relationship with Twitch. I was like, okay, I'm done. I'm not gonna do this anymore. I don't like Twitch anymore and all that.
And then maybe a month ago, I woke up in the morning with a weird desire, like inspired idea that it would be so cool to start streaming again. And I got scared of that desire because I was like, what the fuck? I actually ended that relationship. I never thought I'm coming back. I never thought I was coming back. Is that proper English? And so I was sitting for a week scared because all the fears from 2 years ago that like usually streamers have, like what if nobody's gonna come back, what if nobody's gonna watch me, what if I have a lot of haters and stuff like that, all these fears started coming up. And I was sitting for a week, and then since I quit streaming, I started life coaching. I'm a life coach. This is like one of the things that I do now. Jay, привет! Давно не виделись. Так нечестно, я логоводу так не сделала, а тебе сделала. Логовод, пойдем тоже обниматься. And so, and I knew... Привет, Тути-Фрути, да, это я. And I knew that, if you have inspired ideas, you gotta follow them. I was coaching people on that, and I was sitting in my fear for a week. And so I decided, okay, I need to do this. I asked my sister, she was sitting in chat talking to me, and I showed up and I was like, I'm scared. I don't know what I'm doing. I don't know for how long. I have no idea where this desire came from. Where did this desire come from? And I started streaming, and it's a long story. I have a blog post about this, but yeah. Then I enjoyed it, then I decided that it was a bad idea, then I just noticed that, it seems like, shit hit the fan. Shit hit the fan after I streamed, and I decided to come back. But just, not on schedule, not regularly, but just on my inspiration. И, после того, как я постримила, я решила, что я вернусь, но я, чисто для своего удовольствия, Я слишком сильно себя задалбывала тогда, 2 года назад, что, надо стримить, надо срочно стримить, и, воспринимала это как работу. Вот, и с тех пор многое изменилось. Привет, Куди! И теперь я считаю... я собираюсь так чисто по вдохновению стримить. Чё? На самом деле я хотела поесть нормально, а потом подрубить стрим. Но мы заказали еду из Перекрестка, и они ее не везут, и я решила, что я могу прождать вечность, и у меня же есть полноценный рацион, чё. Не, я не буду стримить, я не знаю про раз в месяц. Что ж вы, люди-то, делать? А чё? А чё мы делаем? Нет, я не знаю. Я не буду так себя ограничивать. И, наверное, иногда я буду хотеть стримить каждый день, а иногда я буду пропадать на месяц. Я не знаю. У меня нет расписания. Я собираюсь сделать это по вдохновению, потому что после того, как я постримила на Твиче, я поняла, что я хочу вернуться везде, откуда я ушла. Есть без хлебушка. Блин. Я заказала хлебушек в Перекрестке. У нас есть белый, но я не хочу... Не приедет? Чё, они написали? Uno momento. Да, стримы будут. Везде, откуда я ушла, я хотела сказать, что у меня 2 YouTube канала, у меня 5 подкастов, и у меня Twitch. И я решила, что я хочу вернуться везде. И, естественно, раньше, когда у меня, были 2 YouTube канала, я же заставляла себя как добросовестный контент-креатор делать контент раз в неделю и там, и там, и там, и там. И я очень сильно выгорала на этом. Вот, а поскольку у меня теперь большое, поле для творчества, я не буду себя заставлять ничего делать. Я не буду себя заставлять ничего делать раз в неделю.
Вот, поэтому у меня, честно, нет расписания. Я не знаю, я не могу вам сказать, по каким дням я буду стримить, по каким нет. Когда я, вдохновлюсь на расписание, когда я решу для себя и почувствую, что, типа, блин, вот с расписанием было бы кайфово, тогда я буду стримить с расписанием. You guys, English speakers, Russian speakers just are more active, and this is why I'm not talking to you anymore. I'm sorry. But actually, you disappeared, everyone except Moleti. Moleti, how have you been? How's your life? What's new with you? Вот. Но, короче, у меня за то время, пока я стримила, остались несколько вводов сохраненных. Ну как несколько, наверное, штук 15, может быть, вводов сохраненных, и я их пересматривала, и я поняла, что... Я и так это знала всегда. Но в этот раз, короче, в смысле, я в очередной раз убедилась, что самый крутой стример, которого я люблю смотреть и готова смотреть вечно, это я. И у меня кончился контент, который смотреть. В связи с чем я завела отдельный YouTube-канал, куда добавила все свои вводы, но они еще не опубликованы. Они еще только добавляются. Вот. И я собралась пополнять контент, который мне потом будет... Я не знаю, как продолжить это предложение. Буду пополнять коллекцию контента, который мне потом... Чтобы было что смотреть. Я считаю, что это был русский язык. We have a holiday where I am, so I'm just relaxing right now. Ooh, happy holiday! What's the holiday? What are you celebrating? Oh, did we finish the conversation about the donations? I just deleted that link from everywhere so nobody would donate to me because we needed to pull some connections or whatever it's called in English, I don't know. In Russian it's like pulling on connections. So I would actually receive that money that you send on the donation alerts link, and they said delete that service since you're not using it, and they asked me, are you coming back to Twitch? And I said no, and I deleted it, and it was supposed to be deleted, but today I was setting things up and my account is alive and kicking, and I was like, oh, thank God, because there were so many things that I needed to set up because I deleted everything, and like all the chatbots and all the like so much stuff that I needed to, get back to and try to remember. It was a lot of work. I wanted to stream like maybe I would say 4 hours ago, and I spent hours setting things up. Я, короче, настраивала сегодня всякие оверлей и всякие чат-боты и всякое вот это. В общей сложности что-то 4 часа получается. Потому что я просто захотела постримить, такая, думаю, надо подрубить Sims, поиграть в Sims. Вот, но я такая вспомнила, что у меня нет никакой информации на канале, и что нужно там эти алерты настроить, потому что у меня же все везде отключено. А потом я вспомнила, что алерты в оверлеях, а я все забыла, и, короче, это было очень долго, очень тяжело, и это какой-то кошмар, но я вроде бы все вспомнила, освежила воспоминания, все свои, может быть, и не все. Но это заняло очень много времени. Так тяжело работать стримером, я не могу, кошмар какой. It's a French Independence Day. Oh, cool! Congratulations! Happy Independence Day. Do you have fireworks? Короче, я вчера купила 2 картошки. Одну с сухариками. Нет, одну с курицей, другую с мясом. Потому что я думала, что с курицей будет для меня, с мясом будет для него. Для тебя. А ты меня слушаешь или ты кого-то другого слушаешь? Вот. И, короче, и в итоге вчера мы съели с курицей, а сегодня я ем с мясом. Потому что оказалось, что он для меня, а не для тебя. Вот так вот. Мне надо было что-то другое. Мне нужно было с сухариками сделать. But I was thinking about playing Sims, but since I started streaming, I thought that maybe I will also go play Overwatch for a tiny little bit because they have event there. We do, but I'm part British. Oh,
now, so I don't really celebrate. Kinda awkward. Yeah, I see. That makes sense. You know, a lot of holidays like that are now really questionable and not a lot of people celebrate them. Like, I remember there was some big thing about either Independence Day in America, where American citizens were like, what are we actually celebrating? That we, like, what's the word? I forgot. Invaded a foreign land and decided that we're gonna live there. Like, you know, it's weird. And then there was some Canadian thing too, where there was an Independence Day, and yeah, they were actually not happy about this too. A lot of conscientious people nowadays are not happy about celebrating those political thingies. So, you're not alone. You're not alone at this. It doesn't really fit the woke agenda because it excludes British descendants, so I see what you mean. Yeah. What? It doesn't really fit the woke agenda because it excludes British Yes, that's what I meant. Probably. Your English is cooler than my English because I forgot how to speak English. I'll become as cool as you soon. Well, actually, honestly, when I was streaming regularly, I had more English practice than after that. This is why I started, like, this was one of the reasons why I started this was one of the reasons why I started my podcast. Jesus Christ, I can't speak. Like, I'm celebrating that I got kicked out. Yeah. No. You're celebrating that you got kicked out? No, you didn't get... No, that's not what I meant. Don't worry, your English is way better than my Russian. That's not what I mean. It's like, it's the Independence Day, French Independence Day from Britain. From the British. From the British. And you're part British. But that's not... It's like... It's not about Europe, though. Or maybe it is. I don't know. I'm confused. Can we just change the subject? I just know that there was a big deal when people were celebrating American Independence Day. I was going to say American Codependence Day. Like, they became a separate country. Maybe it's not about the Independence Day. Maybe it's about the something else day. I don't know. But like, they became a separate country. But they invaded somebody else's land. And they were like, okay, we're gonna live here. And they killed a lot of people who lived there. And were really mean and really bad to the rest of them who they kept alive. And this is what they're celebrating, and this is why a lot of conscientious people, like mindful people, now see it as like there's nothing to celebrate. It should be like, thank you for letting us live there, but on the other hand, they didn't really have a choice. The natives, the indigenous people, right? This is how they called. This is a very philosophical discussion. Philosophical discussion. Чё, куда все делись? Чё делаете? Чё вообще делаете? Как можно есть разводную картошку с хлебушком? Она же... Типа тут саму картошку хочется запивать. И чё я не запиваю, я не знаю. И вообще... Мой стрим выглядит как реклама Нивеи. Но я не знаю, куда деть эту колонку. Она будет стоять здесь. Короче,
Короче, мой сетап еще нужно доработать. Я бы хотела его еще доработать. Я хотела бы еще ленту, короче, провести, чтобы, типа, ну, светло было, потому что сейчас потемнеет и будет нихуя не видно, потому что, ну, будет все темно. Они идут, они везут нам пельмени, они везут. И что вот делать? Вот. И еще мне бы хотелось что-нибудь, какое-нибудь, типа, кресло на фон, я не знаю, или что-то. Но зато мы теперь живем в квартире, где, ну, не стрёмно ее показывать на камеру, но хоть какие-то ее части. Потому что до этого мы жили в квартире, которую, в принципе, стрёмно показывать на камеру. We moved again since my previous stream. We were living in a... I will use the word shithole. We were living in a shithole for a few months because we had to urgently move from the place we were renting for 2.5 years. And now we moved again. And this place is a little heaven. And also, 2 years ago when I was streaming, I was listening to some radio. The other place had... Yes! Did I tell you that story? Did you hear my live stream on YouTube? Oh my god. I thought they died. I mean, I thought that cockroaches don't exist anymore. Like, the last time I heard about them was when I was like 10 years old. And I thought that they're like dinosaurs. Like they died and they don't exist anymore. And then we moved in. I didn't even know. I had no idea. Honestly, I had no idea that you need to ask the landlords if they have cockroaches, because I was like, I never thought of them ever for the past 23 years. Cockroaches will outlast humanity. They're tough. I know, I read about them. But actually, maybe we didn't have cockroaches in our first apartment because we had this long, I don't know how they're called, this long insects that eat cockroaches and bugs and flies. They have a lot of legs and they look really ugly and they're like, ugh. But you know, they're not as many as cockroaches. I would switch, I would get back to... Ты со мной разговариваешь? Centipedes, I don't know, let me Google. Because I don't know how they're called. Yes! Those ones! We had those ones. And probably this is why we didn't have cockroaches, because those things eat them. But we didn't see them that often, and it turns out that they are not dangerous for people. And some people even have them as pets, although some people have cockroaches as pets too, so, people are weird. And so we moved in that apartment, and it was terrible. I don't know what, we were too stressed when we were picking, when we were looking for the apartments. And I went to look at that apartment without my glasses on. I don't know. I was just I don't know. I don't know what I was thinking. But then when we moved in, there were cockroaches and the furniture was very old. But to be fair, the landlady said that we will be allowed to buy stuff if we want to change something, and it will be included in the rent payment.
But when we actually lived there for like a few weeks and we said that, okay, we want to change this and that and that and that and this and that and that, she said, okay, but maybe in a year. How about in a year? Because we need to... they had some debt and they wanted to pay off the debt first. And we were like, not ready to live in such conditions for a year. So we moved. We didn't tell her yet. It was a fun experience. Нам привезли пельмешки. Ты ешь манго? How do you become a landlord in Russia? Can you buy the whole building? No. No, the buildings are government owned. And I actually never heard about this system where you build like the whole building. I only heard it when I was reading some books about... Oh, Robert Kiyosaki books. This is where I find out about it. But you can service them. Like, all the buildings are owned by... No, this is not how it is. I don't know who owns the building. Because like in the building there are many apartments and every apartment has the owner. And if you happen to have more than one apartment, you can rent out one, you know. But I've never heard about people actually buying the whole building and renting it out. This is not a common practice in Russia. Oh, I was going to say, a great investment. Probably. Yeah, when I was reading Robert Kiyosaki's books, I figure it's like he was talking about that it's a great investment. If you hire a manager who is managing those places, like those, the service of that places, servicing that places. You know what I mean. And you don't have to do it. I was going to say, something is up with my overlay, isn't it? Oh no, is it okay? I don't know. Doesn't look okay. I was going to say that 2 years ago when I was streaming, I had a link to a very cool radio that has copyright-free music. And even though, like when I was uploading those VODs on YouTube was like knowing and recognizing the songs, but it was not banning me, it was not blocking my video in any country, because they were like, the owner of that music allowed this music to be played on YouTube. And now I don't have those links because they disappeared, because those channels are not active anymore. And this is why we're listening to the lo-fi girl radio. Lo-fi hip-hop radio. I hope it's okay. I hope you're not falling asleep. Landlords here that have a lot of property just let someone live for free. Oh. But you gotta be like their friend or relative for them to just allow you to live on their property for free. Oh, wait a second, you're talking about managers. Oh, so somebody is living there for free and taking care of the property. Ah, I see. Well, it's a lot of work, you know. I don't know. I think it's a lot of work to take care of the property. And it's a lot of work you should be paid for. Not just... I don't know. But maybe it works for some people. Я победила эту картошку. Она что-то долго не сдавалась. Оказывается, одну ее не очень интересно есть. Вот с наггетсами, конечно, это другое дело.
Okay, I'm done. Now I'm thinking. I was going... Oh, I said it already. Or did I say it in Russian? I forgot. I was going to play Sims, but maybe we will go play Overwatch for like... I don't know. I'm confused. I don't even know. I need to listen to myself and like go within and hear what I want to do. What do I want to do? I don't know. We could play Overwatch for a couple games. Oh, I was thirsty. Я забыла, если играть в Over, то мне надо выключать музыку. У меня это слишком напряжно для моего компа, я ничего не помню. It was mashed potatoes. It was not like the potato that was mashed. It was processed thingy. It's because we ordered food and I wanted to eat first and then start streaming, but the delivery took longer. I don't know, they had some technical difficulties or whatever, and I was like, I will be waiting forever. And so I decided to eat what we had, and we had this, like, we sometimes eat that mashed potatoes with the chicken nuggets. And I decided to eat it without chicken nuggets because we didn't have chicken nuggets this time. And it's like, it's boring to eat it just by itself, on its own. But since I started streaming, the delivery came and now we have food, but I already ate and I already started streaming. So I'm thinking, I don't know, maybe, actually I don't know, maybe we could, I have many options. I could just like chat for a little bit and then go eat and then play offline. Or I could go play Overwatch for a little bit and then go eat. Or I could actually play Sims. But to be honest, I don't know. It's actually hard to listen to myself when I'm streaming. Because like I'm not the only person talking, you know? I mean, like, you talking to me. Everybody else left, Maleti. You're the last man standing. I remember that this is what happens when you speak to Russians and then English speakers come, or you speak to English speakers and then Russians come and they start lurking and then, like, there's no way back. But I'm thinking, I will probably go play Overwatch a little bit. Короче, я решила, что я, наверное, схожу поиграю буквально 2 каточки в Овере. Потому что там же ивентик, и там же весело, безудержное веселье, вот это все. So we'll go play Overwatch a little bit. And about Sims, I'm not sure. Maybe I will play Sims. Maybe I will play Sims after I eat. We bought pelmeni. There's 6 people here. Yeah, they're just quiet. It's okay. We were talking about this on my previous stream with my Russian people. That I go live on YouTube, and I used to and I sometimes go live on VK, Russian equivalent of Facebook, Russian version of Facebook. Although they're not happy when they call them that. Like, no, it's a separate Russian social network. Social medium. So, like, I go live places. It's not like when I quit streaming on Twitch, it's not like I just, like, quit streaming at all. No, I was streaming on Instagram before it got blocked. I was streaming on VK and then on YouTube. And, like, it's not that scary to start streaming with 0 viewers, or, like, with viewers who are not talkative, anywhere except Twitch. Because
on any other platform, you just start streaming, and even if you don't have viewers, you still have, like, you can create the evergreen content, and like it will be saved, it will be searchable, people will be watching it, and this is why when you set streaming and there's like 0 viewers and nobody's talking to you, it's not a big deal, because you're like you're still creating content on a platform that is mainly focused on that content. You can still watch your saved videos here. I know, I actually have a bunch of videos that are saved and unpublished, and I will publish them. And I created a separate YouTube channel for my VODs, because I will not make the same mistake again. Ow. My hand hurts. My hand hurts. Because when I was streaming before, I didn't think, I don't know, like a lot changed. Honestly, just a lot changed. I changed a lot. And I didn't save my VODs. I didn't publish them anywhere because I had low self-esteem. Sorry. I didn't think anybody was interested in watching my streams, and I was like very upset when I had like 0 viewers and blah 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 and all this stuff. And I didn't finish that previous speech I had. And so when I started streaming on Twitch this time, this is me ending, like finishing the previous story. What was the story about? I forgot. I was going to say that it's scarier to start streaming on Twitch with 0 viewers for some reason. And I'm healing myself, like I'm healing from that. And this is why when I started streaming the first time after a break and the second time, I didn't have viewers, and I was like talking to myself and saying that I'm doing this for me and I will create content from that, and like it's fine. I'm not scared of that anymore, because like this is not what I'm here for. Because on Twitch, I said it already both on my podcast and on my live stream on YouTube, that it's just that since Twitch is focused on live streaming, it seems to a lot of people and to a lot of streamers that your main value comes from how many people watch you online. And this is why a lot of great people on Twitch who don't have big viewership think very low of themselves and think that they are like shitty and that they suck, which is not true. It's just that Twitch doesn't really, like, it's not really focused on the content, on the recorded content. You can always edit content from here to use yes, which I think yes. And this was my second story. So before I didn't upload any VODs anywhere, and like there's like, can you imagine? I was streaming for 6 hours a day, and I've been streaming for been streaming for 2 years, maybe 2+ years. There was so much content that just got deleted, and that's it. And I'm not making this mistake again. And this is why I had a bunch of VODs. I had like maybe 15 VODs from different times, from 2019, some from 2020. And I created a separate YouTube channel, and I published those old VODs there. Although they're not like publicly available yet, because I'm rewatching them, because YouTube is processing them. And I will be saving every VOD now, and I will be publishing every VOD, because there is like every VOD, because like there's so much precious content. It's me, I'm rewatching my streams. And before that,
I didn't realize that I can just do stuff because it's fun and not because it's reasonable, and now I'm over that. Some people sell their souls for views, yes. And didn't you save any of the words? I mean, I did, but just like 15 maybe. I have around 4 or 5 from 2019, and I have like maybe same amount from 2020. And I have some highlights saved from the streams that I did right before quitting, but it was like they were in Russian. So we were recording podcasts on Twitch with my sister. Those are saved, they're just not showing. They are invisible. I was going to publish them, but you know, setting up Twitch channel just takes time. And I spent 4 hours today doing that. Like, it's so much work. Holy shit. I didn't spend 4 hours just setting up the channel. I was also trying to remember what to do with the overlays, with all these things. See, like we have this empty space because we had more donation services than before. Than now. Before we had more donation services than now, and now we have only one, and I need to figure out what to do with the overlay, but like it's just like it's complicated. It's freaking complicated. Do you stream? What do you do? Did you tell me what you do? Looks good, thank you. Yeah, I went minimalistic right before quitting. I was like, I'm done with these colorful schemes. I don't know, actually. I'm not done with those colorful... did I say schemes? I was going to say themes. Colorful schemes. And so I got back everywhere. Ever since I started streaming again, like ever since that first stream in the beginning of June, I decided that I want to get back everywhere, and I got back to my Joyous to Be podcast in English. I got back to my YouTube. I decided that I will be live streaming there, but you know, live streaming on YouTube will be, I'm not sure, but I'm thinking that it will be like more on the topic of my channel, which is like self-help and like self-love and, you know, personal growth stuff. Oh, you do landlord stuff. Oh, you have a building that you rent out? Or you are the person who lives in somebody else's building? I live in a capitalist place. So you take care of the place that somebody else owns, or you own the place and you rent it out? I just said that, like, who will do that? This is the work that should be paid, that people should be paid for. And now you will tell me that you're a manager like that, and I will be like, if you enjoy doing it, then sure. Так, короче, я понял. Это правда, я не всегда стримила только в английской категории. Я меняла их, я теперь поняла почему. Потому что русские пришли, услышали, как я говорю по-английски и ушли. О, Уланов пришел. Привет, как дела? I own and rent out. Not too bad if there is no major issues. I love it. Cool. How many buildings do you have? Like, for this to be it's not a full-time job, right? I was going to say, for this to be a full-time job, you gotta have like many buildings. But then again, maybe it's not supposed to be a full-time job. My parents tried to trade. Привет, Фарлан. Привет, Фарлан. Я помню только ник. Короче, I'm so sorry, но люди, которые приходят ко мне впервые за много времени... Привет, пупсики, я просто я не помню людей. Но вот, короче, я вот тут вот уже зашла в логи. И увидела уже, что тебя даже таймили. Почему мне не разрешают мотать? Нет, разрешает же.
Фарлан, напомни мне, ты хороший человек или ты тролль? Давай я не буду читать логи, ты мне просто сам напомнишь. Зачем я буду сама искать, когда я могу спросить? What was I saying? What was I saying? I was going to say some... Oh, my parents were trying... Like, they were just getting into trading before this major collapse happened. And my mom was doing pretty good. My dad was not doing pretty good. But my dad is just like, you know, he's taking shit more serious. And he was like... studying and he was analyzing a lot, and my mom was like relying a lot on her intuition, and she was like, I feel like we need to buy this, and then she buys something and like the price is growing and like she sells it, and like, you know, she was better at it. Я пока ничего плохого не написала даже. А я чё? А я не говорю, что ты написала, я просто решила тебя спросить, потому что, короче, я не стримила 2 года. И теперь ко мне приходят люди, и они такие что-то пишут в чате, а я помню только ник и больше ничего не помню. И поэтому, ну, я, короче, читаю логи, пытаюсь спросить людей, ну, рассказать мне какую-то ключевую информацию о них, чтобы я вспомнила, кто эти люди, вот, поэтому я решила тебя заодно спросить, а ты, случайно, не тролль? Ну, ты тролль или... Ну, с другой стороны, все тролли у меня забанены, как бы, но я просто решила уточнить, что ты сразу вот плачешь, вот сразу вот слезы? Нет, на самом деле, твои чувства очень важны, и если я тебя расстроила, то, конечно же, прости, пожалуйста. Не хотела тебя расстраивать, просто спросила. It depends how much you have to deal with. I've had bad times with being overwhelmed. Things are smooth now. Okay, cool. That's cool. You're a big businessman. Business person. You're a big business person. What if you're not big business person? I mean, like, I'm sorry. I don't know. Talking to people is tricky. Я маме читал, как Антоний в городе... Почему ты маме читаешь? Можно вопрос? Антоний в городе Эфесе ради Клеопатры развелся с женой Октавией. Ты всегда... может быть, не всегда. Ты последние 2 раза говорил, что ты маме что-то читал. Ты читаешь маме книги? Почему ты читаешь маме книги? Это ваша, типа... Family bonding activity, типа, как это сказать-то, я не знаю, типа, это когда вы сам, ну, это то, на чем вы коннектитесь с семьей или чё? Как это работает? Я буду завтра ногти переделывать. Они так-то прикольно выглядят, между прочим. Ну, они, конечно, не выглядят так прикольно, как они выглядели, когда они были только сделаны, но вот на камере вообще не похоже, что им уже много времени. Я помню, ты одно время очень плотно стримила, хотела спросить, кем устроилась в жизни. Я одно время очень плотно стримила, и потом я очень сильно выгорела, и с тех пор много чего изменилось. Вот, я стала коучить, я лайф-коуч, я таролог, я ченнелер, я провожу сессии, я помогаю людям изменить их жизнь к лучшему. Вот, и буквально месяц назад меня внезапно посетило желание начать стримить, и я не собиралась. Когда я уходила с Твича, я прям уходила с Твича, и я написала прощальные там, несколько постов в инсте на эту тему, что типа все, я не вернусь. И поэтому, когда у меня возникло такое желание, я была в шоке, я такая, в смысле, я не собиралась, и алло, и откуда это, и, короче, мне было страшно начинать, но я поняла, что я лайф-коуч, который учит людей, по идее, следовать их вдохновению и импульсам. И тут у меня у самой возникло вдохновение, и я, короче, сижу и очкую. И я такая, ладно, надо сделать. Вот, я сделала, мне было страшно, и после этого я поняла, что, были моменты, которые мне очень нравились в стриминге, и я решила вернуться, но вернуться не на full time, как я это делала раньше, а чисто по вдохновению, когда я почувствую, что мне, короче, хотелось бы. Я выбираю подходящее время для мамы, чтобы почитать. А мама сама читает? Не, это, наверное, прикольно. Я просто помню, что ты уже не раз говорил, что ты маме читаешь.
Может быть, мне надо... Я хочу читать больше книг, короче, но мне не получается. Может, мне надо тебе книги читать просто, мол. I don't wear a suit. My hands get dirty. Cleaning tenant poop keeps you humble. What, you clean poop with your own hands? Don't they have, like, stuff for it? Like, I don't know, machines and shit? But it's not a bad thing to be a big boss, you know? I just remembered a story about a big boss. But actually, I was going to say something else. I haven't mastered the use of tools yet. Still evolving. I believe in you. Как я провела вчерашний день? Я не помню, что было вчера. Я вчера продуктивно провела день, потому что я записала 2 подкаста целых. Один на английском, другой на русском. И я первый раз в жизни записала подкаст и не переслушивала его, прежде чем опубликовать. Это для меня был следующий шаг в моем развитии, перестать, типа... Причем до этого мы записывали подкаст с Галей, ну, для игры в себя, и, короче... И мы там говорили о том, что типа, у меня есть нотки перфекционизма, и я такая, да ну нет, я не перфекционист, нет, это не про меня. И тут я, короче, сижу вам спустя 2 дня, и рассказываю о том, что я раньше всегда переслушивала каждый свой выпуск перед публикацией. И, короче, оказывается, вон оно что, и вон оно где. Вон где собака порылась, оказывается. We're talking about perfectionism. Ulanov asked me, how did yesterday's day go? And I was like, I recorded and published 2 episodes, like one for my English podcast, one for my Russian podcast, and I didn't hear that, like I didn't listen to them before publishing. This was my first, this was my next level, my step forward, because before that I was listening to each of them before publishing to make sure that everything's okay with the sound and blah 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 and all that. And then I was like, the day before that, my friend and I were talking about that I sometimes am too much of a perfectionist, and I was like, no, I'm not, it's not about me. And here I am telling you that I used to listen to every episode before publishing. So. Знаете, что я заметила? Короче, у меня здесь в OBS осталась данные о стримах, в смысле данные о стриме. И я заметила, короче, что есть один момент, который меня жутко отвлекает, и это не количество зрителей. Типа, количество зрителей, это пофиг, я это, исцелила. Но там есть количество фолловеров. И с тех пор, как я начала стримить, сначала 2 подписались, в смысле 2 зафолловерились, хотя уведомления не было, хотя я вроде бы не отключала уведомления. И 1 отписался. И поэтому я такая разговариваю с чатом, и при этом всем у меня в голове происходит процесс, что типа, кто это отписался, кто что за сука отписалась? Я такая, так, нужно закрыть эту статистику, мне не нравится такой эффект. Лучше я, короче, вообще вот так вот ее закрою, убавлю и буду представлять, что у меня 300 зрителей. Вот так вот, я буду общаться, короче, с 300 зрителями. Все. У тебя больше нет никаких страхов? Ну, почему нет? Так не бывает. Страхи есть. На самом деле, бывают страхи, которые ты прорабатываешь, и ты этого перестаешь бояться. А бывают страхи, которые, типа, ты боишься, но делаешь. Вот. И когда ты боишься, но делаешь, это то, обычно, что для тебя важно, несмотря на страхи. Вот. Я не знаю, на какой вопрос я ответила, я просто решила поделиться этой информацией, если вдруг она кому-то нужна была, пожалуйста, не за что. Но так же не бывает, что ты избавляешься от всех страхов.
Нет, просто страхи прорабатываются. Я бы сказала, что у меня стало значительно меньше страхов. И плюс у меня появились, инструменты, типа, что делать, когда я боюсь. Вот. Мне почему-то кажется, что у меня майка надета задом наперед, но нет, она просто что-то такая, широкая вот здесь вот, типа как будто бы она должна быть как-то, уже, а она вот тут вот так. И я смотрю на себя, и мне кажется, что я ее задом наперед надела, но я только что проверила, нет. И еще я один угол подтянула выше, чем другой. О, а где у нас бот? А наш бот можно оживить? Бот-переводчик который. А да, мне тоже, у тебя есть еще там штучка? Ты последнюю доедаешь? There is AI that can clone your voice now. I know! I heard the songs being sang. I speak English weirdly. There is the person who's singing a song, and then there is another person who doesn't sing at all, but they made her, they took his voice and make him sing that song the first person sings. And this is how I found out that, the AI can do this now. You can make big money selling rights to... Oh! Are you thinking about this? I didn't think about, selling my voice. No, but it's mine. Я иногда чувствую себя невыносимым болтуном и занудой. А я нет. Я никогда не чувствую себя невыносимым болтуном и занудой. Я считаю, что я душка и пупсик. Вот так вот. Я считаю, что себя нужно любить. Dasha talks can be a registered podcast voice. Girls that are heavy smokers or have vocal impediments can use you. And they all will be speaking with my voice. Big dollars. Короче, Малети предлагает мне продать свой голос, чтобы люди, у которых сложности с говорением, могли вести подкасты, и они бы, и озвучивались моим голосом. Gotta be creative sometimes. I am creative though. Are you telling me how to make money? Are you giving me advice on how to make money? I'm making money. I'm a life coach, remember? Well, I don't I think the times when I was actually a life coach passed, because this is not what's interesting to me anymore. What's interesting for me anymore? I'm thinking I'm a channeler now. I think my ideas are good sometimes. Sometimes I just think they're funny. Okay, so this one that you offered to me to sell my voice for heavy smokers, for heavy smoking podcast girls. Do you consider this one good or funny? Or both? So yeah, I don't think I am... tags, or not tags, how they, it's not tags, it's tags in Russian. I was going to say that there was a phase in my life where I was seriously thinking, who am I? Am I a coach or a mentor or a teacher? And I thought it was a big deal to decide, but then I was working with a coach who is a mentor, who is a teacher, who is a creative, who is a writer. And I realized that, it doesn't matter how you call yourself, as long as you're happy,
But I'm thinking that life coaching is a different kind of work than channeling, and like I enjoy channeling much more now. I would say I'm a content creator. Я не channel though. Помнишь ли ты, чтобы какой-то зритель писал тебе что-то неприличное с чувством юмора? Помнишь ли ты, как там оглушительно тишь сердце мое? Ну что ты молчишь? Ты уже спрашивал, Уланов, ты повторяешься. Я поняла, я все поняла. Уланов это не человек, это компьютер. Уланов это компьютер, у которого несколько вариантов способов, короче, я забыла, как это по-русски, ну, короче, взаимодействовать, И через какое-то время он начинает повторяться. Потому что про то, что он зануда, он писал в прошлый раз. И теперь, короче, он задает тот же вопрос, который он уже задавал в прошлый раз. И так я выяснила, что Уланов это машина, а не человек. Ну разве не прелесть? Я все про вас знаю. У меня было много неприличных зрителей. У меня было много неприличных зрителей с чувством юмора. У меня было много неприличных зрителей без чувства юмора. У меня очень много забаненных на моем канале. Очень много забаненных. И меня несколько раз спрашивали, собираюсь ли я устроить им всем амнистию, и я не собираюсь устраивать амнистию, потому что я не умею забывать, когда человек обращается ко мне, обращается со мной плохо. И если человек обращается со мной как говнище, то, я не смогу через какое-то время сделать вид, что ничего не было, и продолжить общаться с этим человеком. Я все равно буду считать, что он ведет себя как говнище. Вот, в смысле, что он повел себя как говнище. И если только этот человек не придет ко мне и не напишет, что, типа, я был неправ, прости, пожалуйста, и мы с ним не поговорим и не выясним, что это было и почему, вот только так я могу разбанить человека. Таких случаев не было еще ни разу. Были случаи, когда люди психовали на меня и говорили всякие отвратительные вещи, и я, короче, банила их, а потом они просили разбана, но я была очень злая тогда, и я не готова была к диалогу. Я помню, один был такой у меня зритель, который довольно долго был у меня, общался со мной. Мне кажется, я даже помню ник, но, может быть, я ошибаюсь. Был человек, который общался со мной и долго был у меня на стримах, и мы с ним так классно общались, он был постоянный зритель. И в какой-то момент, я не знаю, у него сорвало крышу, что-то произошло, и он, в какой-то момент просто триггернулся и написал мне огромную кучу гадостей 3-этажным матом, и был забанен просто на месте. И потом спустя какое-то время пришел и сказал, по-моему, он просил прощения, но я тогда, не смогла, короче. Я не умею прощать людей, которые, говорят жуткую жуть про меня. Did I miss the message? Half and half, you know someone's gonna try it. Probably, but that's cool. But I'm just thinking, I don't want, I'm a podcaster, and I have a following, and I don't want anybody else to use my voice because, I think that our voices are valuable, and my voice is my job. It's like, for example, if I was a person who doesn't use her voice, whose voice is not her job, and I wouldn't mind, then maybe I would think about it. But since I use my voice and it's important for me to, I don't know how to explain this. It's my voice, and I need this voice to belong to me, Про компьютер ты пошутила? Возможно. Я все еще размышляю об этом. А что?
Так, все, короче. Чуть-чуть надо в оверчик поиграть, 2 каточки. Я сейчас буду очень Мне нужно микрофон будет добавить, я буду уже, ну, восхитительно орать. Все, выключили музыку. Все. Наслушались? Все, послушали? Все, хватит с вас. Я думала, что я ОБС закрыла. У меня, между прочим, игра обновлялась. Срок действия подписки истек. Какой подписки? Щелкните, чтобы оформить подписку. Какую подписку? А что, на Battle.net теперь нужна подписка? Вов. Причем тут Вов? Чувак, ты что, с ума сошел? Это я нажал. Нет, подождите, где Overwatch? Я не понимаю, что происходит. Я даже не знаю, где теперь запустить игру. Здесь что-то все изменилось как-то. Главное. Вот же. Overwatch. Что за звуки? Это Масюся, может, в шкафу? Это она? Да? Для меня ты восхитительная собеседница. Я сейчас еще и буду восхитительным воином. Я буду восхитительно играть в игру. Если я вспомню, как ее запустить. Мне нужен захват экрана или мне нужен захват игры? Мне же нужен захват игры, я же правильно понимаю? Захват игры. Вот, и мне нужно ее вот так сделать, и вот так вот, и, короче, вот так вот сделать, и вот так вот. И я все время немножечко пугаюсь, когда я выбираю игру, и он мне предлагает захватить вместо игры Telegram. И я немножечко напрягаюсь, короче. Так, подождите, а что там по категории? Как теперь здесь выбирается категория? Overwatch. А поменялось? Так, а чё, а по звуку? Нужно сделать звук громче? Нет, 50% достаточно будет? И у меня просто еще музыка, наверное, убавлена. Наверное, мне ничего не нужно делать, пока я прям в саму игру не зайду. А я тут подумала, что мне нужно камеру куда-то переместить, потому что она же на менюшке, или это не важно? Мне вообще кажется, что ее нужно как будто бы поменьше сделать. Вот так вот, не? Или чё? А снизу есть какая-то важная информация? Так, что ли, сделаем? Okay, you guys, we're gonna play Overwatch a little bit. And of course I remembered the song I used to sing. A little bit of Overwatch in my life. У нас тут, короче, вон, битва с демоном. Уланов, я не помню, я сказала тебе спасибо или нет. Спасибо за твои добрые слова. Мне очень приятно, что я восхитительная собеседница, по твоему мнению. Я тоже так считаю. Я считаю, что я просто умопомрачительно потрясающая собеседница. Мне нравится, что ты согласен. Вот так вот. Я вообще люблю, когда люди со мной согласны. Я такая чистая, я не могу, мне так нравится. Я только, короче, не знаю, как я сейчас буду играть, когда у меня тут, когда тут, тут микрофон стоит. А если я его отодвину, я не хочу отодвигать микрофон дальше, потому что иначе он будет слишком слышно будет. Это все, что хотела сказать. Я хотела сказать, что слышно сильно будет клавиатуру. Вот. Am I in a Russian category or English category? Which category should I be in? You guys. Serious question. Oh, I can add English and Russian? Oh, wait. Я могу сделать наконец-то 2 категории English и Russian, но вы молчали все это время? Ты знал?
У меня русский и английский. Я не выбрала, кем я буду играть, Я буду лечить, срочно, пойдемте лечиться. Интересно, у меня не будет лагать ничего? А это что такое? А с этим что-то надо делать? А это что-то значит? Я не знаю, что с этим делать. Кнопочка никакая не появляется. Всю жизнь буду для тебя замечательным другом. Спасибо. О, нет, нашего танка убили. Всех убили, кроме меня. Чувак, не трогай меня, пожалуйста. Thank you. У меня очень чешется нос. Очень чешется нос. Ладно, ты кого еще смотришь на Твиче? Рассказывай. Ну, рассказывай. Oh, God. Oh, God. Oh, God. No, he's gonna kill me. Jesus. Короче, я вам рассказываю правила. Мы должны убить его, по-моему, 3 раза. Он выиграет, если он сделает 30 убийств. Да что ж такое? И он вообще с легкостью делает эти 300 убийств. Я даже чуть не сказала одно плохое слово, но вроде бы нет. Короче, вот еще в чем сложность, you guys. Когда я стримила раньше, я не материлась, и у меня на канале нельзя было материться. С тех пор, я же сказала, что многое изменилось с тех пор. Вот одна из штук, которые изменились, я теперь вообще гнусная матершинь. Нет, не гнусная. Мне надо убавить, да, микрофон? Я считаю, что мне нужно убавить микрофон. Вот если я вот так сделаю, то нормально будет? Я чуть-чуть убавила. Короче, я не гнусная, я прекрасная матершинница. И поскольку я не стримила на Твиче, есть одно слово, которое на Твиче ни в коем случае нельзя употреблять, которое стало довольно-таки, ну, привычным словом в моем лексиконе. Вот. И, ну, и теперь... это у него эти... Что за свист? Это у него эти штучки черненькие. Это он их делает? Это, видимо, он их делает. Я не играла новым хилом еще ни разу. Надо сходить в рандомы, чтобы им поиграть, наверное. Я забыла, что я говорила. Что я говорила? Да что ж такое-то? Сука. Это столько программ в голове. Типа, я такая... что сказать? Потому что я хотела сказать сука. А можно ли говорить... Короче, очень сложно. Помогал. Вот, и теперь, ну, еще одна дополнительная сложность заключается в том, что я я стараюсь не произнести это слово. I'm talking about that. When I used to stream before, I was not allowing to use cuss words on my streams, and I didn't use cuss words on my streams. I mean, at all. I was just not, like, I was a person who just did not use those words. But then a lot changed, and that changed too. I started cussing or cursing a lot. And there is one specific word in Russian that you're not supposed to say on Twitch because like it's a bad word and you can be banned for it, which I use regularly now, and it's like it's a quest now to filter myself enough to not use that word. Голиави, Фликсюша, Коамид, Веролова, Американец, Дункан, Подникам. Я не знаю таких людей, но понятно, прикольно. Ну, я вообще мало кого знаю на Твиче, если уж честно. Вообще, времена, когда я кого-то смотрела на Твиче, вообще давно ушли. Почему-то, вот интересный парадокс, я не смотрю стримеров на Твиче. Блин! Валям! Всех отпиздив. Can you say it in English? No.
It's a word that we just use for, like, when we're angry with somebody, we can just say it, like asshole, but not asshole. No, I don't know how to say it in French. But in on Twitch, it is considered a bad word about gay people. For some, like, I can't say for some reason. I know exactly why. Because some people use it exactly like to describe gay people. But it's not a word that is specifically used for that. It's just that some people use it a lot for that. And this is why it's forbidden on Twitch. And I respect that, but like I was not streaming, so this word wasn't. Oh my god, he's almost dead, you guys. Okay, we need to kill him one more time. It's the word that I used to use a lot, that I'm using sometimes in my speech, and I need to stop because then it's really difficult to filter ourselves, like to filter myself and not to say it when I'm angry. Oh my god. Ну, я не знаю, это, конечно, прикольно, но, ну, типа, это прикольный режим, но он что-то какой-то очень потный. Он какой-то долгий очень. Он наверняка длится дольше, чем это, чем обычный deathmatch. Would I get banned for guessing it? Yeah, it's in the blacklist. No, just don't. Oh, I can say it. It sounds very. Oh my god! Oh Jesus! It sounds a lot like the name Peter. You know? Yes, that one. Да хватит нас бечь. Мы пытаемся... Да что ты доебался? Дункан, учитель английского в России. Учитель английского в России. Он, в смысле, живет в России? И даже сейчас он живет в России? Или он, типа, живет где-то в другом месте, ну, где-то в другой стране, просто он русским преподает английский. Where is Arisa? Jesus. You guys. Oh my god. Yes. You tell him. Живет в России. Ну, в смысле, сейчас даже вот, ну, с нынешней политической обстановкой он живет в России. Oh, wait a second. Did we win or lose? Мы выиграли или проиграли? Вы не обратили внимания? Я что-то не обратила внимания. Наверное, он выиграл. А, нет, это какая-то штука, которую он подбирает. Вы видели? Мне нужно еще одно испытание пройти. Подождите-ка, надо посчитать. Куда там надо заходить? Я забыла. Испытание, да, вот здесь. Вот где? События. Сокровище. Пройдите 5 испытаний ключевых заданий. Это что значит? Не знаю. Я что-то тут ни одного не сделал. Ключевое... Сыграйте 6 матчей в режиме битвы с повелителем демонов. За выигранные матчи прогресс начисляется вдвойне. Вот, и мне надо хотя бы вот это сделать. Здесь я ничего не сделала. Нанесите 30 000 единиц урона способностями. А это почему засчитывается здесь? Я не понимаю. Как оно на событие-то? Ключевое задание.
Ну тут еще вообще я даже не близко. Поэтому, короче, я просто еще одно сделаю и все. И пойду еще куда-нибудь. My PC is doing good. I'm happy. Because, you know, I didn't change anything in it. Well, actually, yeah, no, I didn't change anything. And it's doing good. I'm so happy. I'm so proud of him. Of him. Of it. Of him. No, of it. I'm so proud of it. My desk became tiny. I changed my desk. My desk was different when I was streaming. It was a huge desk with like with an angle, and then we switched it to a light one since we are moving a lot, and like that desk is very heavy. But today I had to think hard. I had to think hard about where to put camera, and this is why camera is far away from me, because like I didn't have enough space for it. Oh god, he's going to kill me. Oh god, oh god, oh god, oh god, oh god. Don't touch me, please don't touch me. Don't touch me. Why me? Why me? Ой, ой. No, where is he? Oh, God. С детства слышала о нашей стране и мечтала побывать у нас. Ему очень трудно давался наш язык. Ну, надо полагать, русский вообще много кому сложно дается. Я бы сказала, что одна из причин, по которой русский тяжело дается иностранцам, это алфавит. Совершенно другой алфавит. Это же еще надо уделить время, чтобы алфавит выучить. Вот, а потом у нас всякие там окончания, падежи, я хотела сказать. Вот, did you say before that? Oh god, oh god. Did you say before that you are unprivating a bunch of old videos on YouTube? I did. I have a YouTube channel. I didn't publish anything yet. Oh god. It's called Dasha Talks Twitch Streams. Dasha Talks Twitch Streams. I think it's one word. And it's empty for now. But I will publish VODs, a bunch of VODs there. Oh god, I for some reason thought that I will move through time and space when I throw out the turret. And so, yeah, I will be publishing those videos. And I will also publish highlights there, because I used to make highlights from my streams with some really, I was going to say really cool, with some really cool parts of my streams. But like, I considered them very cool because I was the one editing, and so like I was the editor, I was the picker and chooser of those cool moments. It's just, they are just cute, and yeah. And they are now on my main Russian channel, but they are unlisted because my channel is like not Twitch themed. Oh my god! I killed him twice! I'm so cool! О! Они опять сделали on fire наконец-то. А то раньше он только говорил I'm on fire и ничего не происходило, а теперь они сделали так, что он реально on fire. От блин.
I'll send you the link in chat. I don't have any links to any social media yet on here on Twitch. I was thinking about making a tap link, like a multi-link in English. I have one in Russian, but it just leads to all the Russian platforms. And I'm thinking about making the same one. I mean, making one just like... He hates me. Making one just like that in, like, for English blog and English Instagram and English YouTube channel. And I just haven't done it yet. But I will send you the link to that YouTube channel. Although it's empty now, but I will publish. I'm rewatching those streams and I'm adding timestamps. Just also for my own pleasure. And for some reason, timestamps don't show as chapters on those videos. He's actually doing good. It's like 2 versus 23. He can win still, I think. Yeah, good job. Мы выиграли. It's not as stressful to play on stream. Oh, the video, I mean the channel. I'll send you the channel. Hold on. Hold up. They don't love you like I love you. Oh. Why is it incognito? Поздравляю, спасибо. Спасибо. Okay, channel. Dasha talks Twitch streams. Oh, it doesn't have the name? Can I choose the name? Like, the name that I want? Okay, this channel. Oh god. Oh, okay, this channel. Like, it's a long link. But this channel. Короче, это ссылка на канал, который пока пустой, но на котором я туда добавляю вводы старые. У меня остались записи стримов. Несколько с 2019 года, несколько с 2020 года. И я, короче, их добавляю потихоньку. И все вводы, которые у меня есть, и все вводы, которые будут, я буду добавлять. И у меня будет отдельный канал с вводами, чисто для моего удовольствия, потому что я, короче, не повторю ту ошибку, которую я сделала в прошлый раз, когда я не сохраняла все свои вводы, потому что я думала, что это никому не интересно, это никто не будет смотреть, бла-бла-бла-бла. Вот. С тех пор я выучила, что я могу делать это чисто для своего удовольствия, мне больше не нужно ничего разрешения, никакое обоснование. Вот, и поэтому теперь все вводы свои. И что-то как-то так попила, что я брызнула на микрофон, я брызнула на экран, и у меня руки мокрые. Я надеюсь, я ничего здесь не затопила, но вот еще каплю нашла. Как-то рот дырявый, что ли. Вот, что я говорила? Я что, танк? Сами вы танк. Вот, опять потечь. Короче, теперь я буду публиковать все, я буду сохранять все вводы, я буду публиковать все вводы. Вот. Но там он пока пустой канал. Я над этим работаю. У меня все еще болит запястье. Ну, типа, я как-то триггерю и периодически что-то делаю, что оно начинает болеть. Опять. И вот я что-то сейчас как-то так сделала, как-то так кистью что-то как-то так сделала, и оно опять болит. Oh my god, what are you doing here? Why am I flying there? I'm sorry, my bad, don't touch me. Don't touch my tra-la-la.
Вообще, на самом деле, мне нужно видео редактировать. А я вот стримлю вот. Why are you... Don't touch me! Why are you hurting? You hurt my feelings! Don't... Jesus Christ! Thank you. Bam! Where did you go? Where did you go? I miss you so. It's like it's been forever since you've been gone. Where did you go? I miss you so. It's like it's been forever since you've been gone. Who's healing him? Oh god, oh god, oh god. Че? Ты все такие агрессивные, я в рот. Я не могу материться на Твиче. Это странно. Мне непривычно. Здесь же дети. Да что ты доебался до меня? Мне просто нужно разозлиться сильно. Тогда все будут... Нет, так тоже нельзя. Мне нужно держать себя под контролем. Как мне Селин Дион? Люблю ее душой и телом. Ну, не знаю, прикольно, ну, положительно. We're not moving the payload, by the way. At all. Like, what are we doing? They're just not letting us move the payload. Bomb! Stop hacking me. I'm unhackable. I'm unhackable. I'm a Porsche with no brakes. God. It's messy. What's going on? Why is everything so messy? It's so messy. So messy. Lionel Messi. I'm having fun. Leave me alone! No! Okay, I need another tank. Who do I pick? Who do I pick? Мне нужен какой-то другой танк. Кого возьмем? Кого возьмем? No! Why are you doing this? You guys. Я что-то еще и надамажила всего 2000. А чем я занималась? Вопрос. Лодерничала как будто бы. Jesus. В туалете у меня плакатик футболиста Месси. Почему в туалете? Вы им какую-то дыру закрыли в стене наверняка. В туалете Месси. Месси бы, наверное, расстроился, если бы он узнал, что он в туалете висит. Вот я бы, мне кажется, расстроилась, если бы я, короче, производила постеры свои, красивые всякие, где такая там. А потом кто-то их в туалет вешал, чтобы смотреть мне в глаза, когда какает. Прикиньте, сколькому бы количеству народа я посмотрела в глаза, когда они какают. Kill him! Yes! Perfectamente! Jesus!
Bam! Double kill. Когда-то у меня, короче, в детстве я фанатела по Наталье Орейро. И у меня были несколько ее постеров. Я, блин, не знаю, куда они делись, эти постеры. Их кто-то у меня забрал. Ну, они куда-то пропали. Они были такие очень заюзанные, с очень заабьюзенными уголочками. Потому что я их что-то снимала, переклеивала. У них были такие очень, короче, задроченные уголочки. И они даже были обстрижены. И чтобы было куда клеить. Короче. А вот почему я вот просто углы скотча не срезала, чтобы сверху клеить? Вопрос. Я тогда не знала, я была маленькая. Вот. Но они куда-то делись. Я не помню. Я не могла их выбросить. Они мне дороги как память. Но они куда-то делись. Они куда-то... Хотя вот я не знаю, не берусь утверждать. Может быть, я решила, что я переросла это, и что, типа, эта фаза в жизни закончилась, и я их выкинула. Может быть такое, я же отдала, блин, свою дорогую куклу Барби, потому что я решила, что я уже выросла, а уже не девочка, а уже женщина целая. Прикиньте, у меня была дорогая Барби, настоящая. Мне родители в 7 лет подарили настоящую Барби. И это... И я, короче, ее... Я ее отдала двоюродной сестре, потому что я решила, что я уже все, уже взрослая, а взрослым девочкам уже не положено играть в куклу Барби. I'm telling a sad story about Barbie doll. I had a... Oh god. I had a Barbie doll. My parents gave me on my birthday. She was so beautiful. She was like expensive. She was the real deal. And when I turned, I don't remember, maybe 18, maybe 20, but I gave it away. I gave it to my cousin because I thought that like I'm not playing with it anymore. I'm all grown up, and dolls are for kids. And I just gave it away. My beautiful Barbie doll, the real one, not the fake one. And she was beautiful. And I just gave it away. Did he die? No? I got lost. Where is everything? Does she still have it? I have no idea. We are not keeping in touch. Уругвай Каррера вместе с ним получила паспорт Российской Федерации. Да, я знаю. Go kick her ass and take it back. Why would I kick her ass if I'm the one who gave her the doll? It's not her fault. Why would I kick her ass? You know, her ass is being kicked because she's 5 years younger than me, and she gave birth to a child. I don't even know if it's a son, like if it's a boy or a girl. But oh god, what happened to my mech? Что с моей мехой произошло? Он убил мою меху. So, like, she already has enough trouble in her life. Because she has a child now. What's up with them? They're, like, crazy. They're crazy muffins. Like, what's up with them? My god. My god. What's going on? She's... Why is she doing this?
Oh, who's doing this? Ah, you meanie. Надериан. Как будто бы это русский, который сделал себе ник Надериан, чтобы все знали, что он надирает всем задницы. Надериан. Думаете, это русский? Надериан. Надериан. Okay, we lost. Fine. I want to go play random heroes, mystery heroes. And so, what was I saying? I was saying that, like, she has enough trouble in her life. Because when you have kids, it's troublesome. Oh, she's good. Мне мама говорит, что у меня избирательная память. Мамы всегда так говорят. Не верь мамам. На самом деле память у всех избирательная. И это нормально, если ты запоминаешь то, что важно тебе, а не то, что важно твоей маме. И если мама считает, что есть что-то важное, что ты должен помнить, ну, пусть напомнит. А не манипулирует чувством вины, потому что у тебя, видите ли, избирательная память. Моя мама мне тоже говорила, у тебя избирательная память. Да, избирательная. Я не запоминаю неважные для меня моменты. И если какой-то момент ты считаешь важным, а я забыла, напомни, не выебывайся. Thank you very much. Это где? Это откуда? Не с окна? Я выбрала Мистер Хирус или я хотела выбрать Мистер Хирус? А, загадочный герой, вон же. Мася выходит. О, I'm Ракатутра. Ратакантра. Раткатататрая. Раматутра. Хорошо выспалась. Да. Да. А где эта штука кончается? А, я вижу. Так, левый shift, это я превращаюсь в супер робокопа. А Е это что? Е это что? I have no idea how to play this dude. А, вот что такое Е. Запомнили? Запомнили, дети? А я куда-то только что делала этот? Ну и зачем я включила этот режим монстра, когда все убиты? Я не могу в него попасть даже. Мы уже пошли точку захватывать. Мы такие вообще быстрые. Вообще это самое. Всех порешали. Порешили. Okay, let's do this. Let's do this. Меня кто-то кусает за ногу. Хотя у нас некому вроде бы. Кто это? Кто это? Кто это пришел? Oh god. I need to turn this super... Oh wait. I'm not using any shit. Have you read anything good lately? Oh god, I have a hard time reading. I have complicated relationship with books lately. I was just listening to my own podcast about this from a year ago, where I was sharing that I'm trying to
like to motivate myself to read books based on the motivation that I had when I was a kid, when I didn't have anything else good to do, you know. Ну что случилось? Что происходит? Что ты пикаешь? Что? Что? Ну? Что такое? What? Speak! Let's go! Sit down! And so I'm not reading. Like, I want to read, I have time to read, but I'm not reading. I'm listening to podcasts, I am attending courses, I'm learning a lot, I'm studying a lot. I'm doing good, but I'm not reading. I'm reading a book by Joe Dispenza called, I can't remember, How to Lose Your Mind and Get a New One or something like that. But I've been reading it for a year plus, like for a year and something. But then again, now I am just taking my time, and sometimes when I feel like it, I can read a little bit. Why am I... Oh, wait a second, I'm not рататантра. Я на вдове пытаюсь танчить внезапно. I assume it's not that good then. Yeah, maybe. You know, I used to read a lot when I was reading like novels, and now I just don't. To be honest, I'm thinking now I just don't read for pleasure, just for fun. I'm reading to receive some good and useful information. And I'm receiving a lot of useful, amazing, life-changing information from podcasts and videos and courses. And maybe I should just give up on reading like personal development books and not even try, because I receive a lot of insights and a lot of amazing information from elsewhere, and maybe I need to, you know, switch to just light reading and read something just for fun. Audiobooks count as reading too. Yeah, I don't listen to audiobooks though. I listen to podcasts. Like even Joe Dispenza. Joe Dispenza has his own podcast, and he's he often gets invited to people's podcasts. And he's sharing his amazing ideas and answering questions, and that's why I love listening to a podcast where he's a guest. But you know, I'm not reading his books. I don't like what he says about like the relationship with the body. He's this new guy. His position is that our mind is strong and powerful, and our body is like a dog that needs to be trained, and I strongly disagree. Oh, what am I doing? What to do? Я не знаю, как им лечить вообще. Понятия не имею. А, вон как. И я такая, хоп, и спасла такая его. Да дай мне поиграть, что ты прикопалась ко мне. Целебный цветок. Град шипов. Быстро выпускать снаряды. Древо жизни. Это ульта. Платформа. Неважно. Опять я рататантра. Те, кто плохо играет, в следующей жизни становятся рататантрами. А как поставить щит? Я не могу поставить щит в таком... Вот я в таком месте могу поставить щит. And I disagree with his views on human body. I think our body is amazing and highly intuitive.
and it hurts my feelings the way he treats, like the way he talks about his body. I have no idea how he treats his body, but I love his ideas. It's just that it triggers me sometimes. It's just that I would say that in our world, what am I trying to say? That nowadays, oh god, nowadays it's not really like books is not the only source of wisdom, and I receive wisdom elsewhere. Did I use the word elsewhere like 700 times? We carry the DNA of 10,000 generations of successful ancestors. We're probably smarter than we realize. We definitely are. I would agree with that. Okay, muffins. Mystery Heroes does not work on Twitch. I mean, during streaming, because I'm not focused. And we're not winning, although we're not losing, you know. Короче, рандомы очень хаотичны для того, чтобы играть на стриме. Но мы выиграли, но явно не благодаря мне. Okay, you guys, I'm done playing Overwatch. Who, me? Of course not. Of course not. Okay, I think I'm gonna go, actually. Hold up. Hold on. I need to change the category. Just to chatting. Just chatting. Ну, с победой. Спасибо. Но я говорю, мы точно не благодаря мне выиграли. Вот Масюсечка, пожалуйста. Вот стримерская кошка Мася. Она тоже, ну, она тоже хочет стримить. Да, Масюся. Масюсечка. Я говорю, она тоже хочет стримить, и она в этот момент такая, типа, нет, я хочу свернуться клубочком и спать. Okay. For those of you who remembers, I had 2 cats. Mouse was not the only baby. She had Mumu, and Mumu is no longer with us for the past 2 years, and so Mouse now is the only baby. And oh my god, her character changed a lot. Her behavior changed a lot ever since she started being the only child, the only cat in the family. The only cat in the family. She is louder, there's more of her. She's enjoying her prime time. Масюся, ты все еще чешешь глаз? Ты все еще? Ты не замечал? А, ну ты не смотрел на нее. Ты все еще чешешь глаз? Ой, чё где чешется? Чё где почесать надо? Где чё? Чё? Ой, есть. Very nice. Мася любит стримить и массаж. Чё? No, we're not. Honestly, I don't think I will get any pets anytime soon. And after Mouse, I want to live a pet-free life for a while, because I haven't lived a pet-free life, ever, actually. We always had cats. When I lived with my parents, we always had cats. And then when I moved, when I started living alone, I took 1 cat with me.
and it was Moo Moo. And then I got two more, and then I had three cats, and then we had two cats, Moo Moo and Mouse, and now Mouse is the only cat. And I'm tired of being a mommy, you know. Like, I'm a responsible pet owner, and I want my pets to live a happy life. And I care about them. I buy them treats. I buy them good food. I buy them kitty litter. And like, it's not only like, I'm not saying that it's expensive, and this is why I don't want to have pets. But it's because like I'm too invested. You have to clean poo every day. That's true, yes. But like, I get too invested. I care about them. I worry about them. ¿Es normal? And I'm tired of that. I'm tired that in the morning I like quiet mornings where I just sit and enjoy my tea or coffee and maybe read something, maybe listen to something, and there's Mouse and she's demanding attention. And sometimes she, like, I sleep at night and she comes and throws up on my blanket, and like all these little things. Of course I love her, and she's cuddly and she's adorable, and I care a lot about her, and like I love her so much. I just want to live a pet-free life. And I love animals so much, but it doesn't mean that I need to like have all of them. It's like with kids. My parents, like, they don't ask anymore, but they used to ask a lot, like, when are we going to have kids? And I was like, you know what, I love dogs. It doesn't mean that I want to have a dog like of my own. And I love baby elephants, but it doesn't mean that I'm going to get a baby elephant. And it's the same with kids. I love kids. I really love kids. They're cool. I know what to do with them. I know how to entertain them. I know how to take care of them. I don't want kids. The throwing up part doesn't sound pleasant. Yeah. Sometimes she gets sick. Like, yesterday she scratched her ear and it was like bleeding a little. I don't know why. Because maybe dust from her kitty litter got on it and it was itchy. And like, I need to take care of her. I need to treat her. I need to pay attention. Like, it's just, you can't just get a cat and forget about it. Like, it's a part of your life. Like, cats are not that dependent on humans as dogs. I remember, like, I love dogs, but my parents have a dog, and when I was visiting them, I just realized that they are so much work. They are such attention seekers. It's just crazy. I loved her, I played with her, I adored her, we cuddled, like, I enjoyed her company. But then I would come back home from my parents, and I would be enjoying how quiet my apartment is without a dog in it. And Mouse is a very loud and audible cat, you know. You can have kids and then give them up for adoption and let someone else pay to raise them, then get back in touch with them. That's cruel. And you know, a lot of people do that, so, you know. I don't know. I decided that I don't want to have kids. I'm 33, and ever since I got into personal development, spiritual development, spiritual awakening, spiritual growth, how else do I describe it? Ever since I started healing my triggers and paying closer attention to my mental health,
I realized that I don't want to have kids, and that like I used to think that I did. And when I was 20, 24, maybe 25, I just realized that I made my mic quiet when I was playing, but now I'm not yelling, so maybe I can make it a little bit louder. Oh, and music. What was I saying? I realized that, when I was like 25, I actually thought that I wanted to have kids. And I was in a relationship that was not like healthy. And I was ready to become a mom. But like I was just like everybody else, you know. I thought that like after you graduate and find job, like what else do you do with your life? Of course, give birth to kids. But now my life is different. I have so many passions. I have so many babies, you know. I have, like I said, I have 5 podcasts plus 2 YouTube channels plus Twitch channel. It's already 8. Plus I wrote a book and I am going to publish it. It's written in English, and I wrote it's not like I wrote a book, it's just that I have a blog, and like the amount of information there can easily be published, like gathered into one book and published. But I was thinking about translating it all in Russian, so I would publish it in Russia, and I like translating it wasn't fun for me, and so I decided recently that I'm going to publish it in English in Russia, because I can't publish it. Hello. Что хочешь? Говорите, пожалуйста. I can't publish it anywhere except Russia for like with today's political situation, but I'm going to publish a book because like it's for me. I'm the one who's gonna buy it, and my friend also said so. Она сейчас запрыгнет. A book on what? It's like a journaling style, like a dear diary, but it's like about spiritual growth, you know, like self-help and stuff, my insights, but it's in the format of a journal, of a personal journal. And it's like, and this is one more, like what I said, 8 already, like 5 podcasts, 2 YouTube channels, it's 7 Twitch channel, it's 8, and a book, 9, you know, I have 9 children. And I heard one really cool phrase from one blogger. She said that, you know, you can procreate, right? Procreate? You can procreate not only with your vagina, but also with your mind. And I was like, exactly. It takes time. It's time consuming, energy consuming too. And like, I just choose this. The vagina sounds more fern. Котка призуля. Что-то хочет, да, надо уже заканчивать, потому что она такая, Даха, ты слишком долго не уделяла мне внимания. And so I decided that I don't want kids. My life is so much fun. I enjoy my life. I have many things to do with it. I have many ways how to use my resources. And so got excited. You know, you don't have to make children with vagina. You, Maleti, don't have to procreate with your vagina if you have vagina. But like, what I'm trying to say is that like, you can have sex for fun. You don't have to procreate, you know. Because
I was talking, you already told the story, but I was talking to my husband's grandma. And she was like, when are you going to have kids? And I was like, why? Why do you want us to have kids? And she was like, because I want to see how my great-grandkids look like. Она хочет ко мне, но не может, да? Может быть, ей надо стульчик еще один принести. Пойдем на ючки. Фига, где у меня телефон лежит? А что он там лежит? Вообще, конечно, расслабилась женщина. Нет. She wants something. And she was like, I want to see how my great-grandkids look like. And I was like, okay, you just want to see how they look like. And maybe you will spend some time with them, but like once a month, maybe once in 2 weeks. And for me, I need to carry this child at the expense of my body, my resources, my health. And then we need to raise this child at the expense of our finances. Plus, I want to be a better parent for my child. I would like to be a better parent for my child than my parents were for me. So it also takes a lot of mental resources. And it's like so much, and it's a lifetime commitment. And I'm supposed to do that just because you want to see how your great-grandkids look like? Like, there's something wrong with this. Пойдем. And I decided that I was listening to an interview with Gabby Bernstein, and she was sharing how much she wants to be a mother, and she was describing it. Like, she was so passionate about this. She was like, I feel like I'm ready. I want to be a mother. And I was like, that. If I ever feel like that, when I feel like that about motherhood, then I will know for sure that I want, like, and that I'm ready to be a mom. I'm not there yet. And I'm not sure if I will ever be during this lifetime. It's understandable she probably put up with a hard life, and seeing her lineage continue kind of justifies her suffering. Yeah, see? And now we're about not suffering and choosing yourself and making sure like your life fulfills you during your lifetime instead of sacrificing for future generations. And like, I appreciate it and I honor that, and yet times are changing. Dostoevsky said something to the effect of his only fear is not being worthy of his suffering. Something to the effect of his only fear is of not being worthy. He's scared that he himself is not worthy of his suffering. Dostoevsky, you know, like, no. No. Подожди, Достоевский написал «Преступление и наказание». Crime and Punishment? He wrote Crime and Punishment. Dostoevsky is not the part, like, okay, I don't know anything about him as a person, but I would say that Russian classics are not the people you should take life advice from. I read a bunch. Well, no offense. Like, I don't want to offend anybody. I don't want to hurt anybody's feelings. I just, like, Russian classics are not people to give life advice. At least not in my... Whatever. Привет, демон. Привет, демон! Еще никак не могу уйти. Я вообще-то собираюсь уйти. Сколько времени уже? Но вот демона дождались. Достоевский, no. Ну, я собиралась уходить, потому что у меня тут Масюся бастует, и потому что я уже стримлю вон сколько. I take advice from tough people, not millennials, and don't worry about offending me. Offense is an intrinsic risk of any conversation. Ah.
Как оно? Да, как ты? Ну, почему ты сразу ходишь? Мы можем чуть поболтать. Okay, I'm a millennial. Don't take advice from me. Take advice from tough people. I don't take advice from tough people. I take advice from people I would love to learn from. And people who resonate, you know, with me. And that's why this whole story about how did you put it? How did you put it? This whole story about seeing her lineage continue to justify her suffering, to me sounds like I need to make somebody else happy at the expense of my own well-being and mental health and happiness. Нет, мы в Sims так и не поиграли, прикинь. Я чуть-чуть, короче, поболтала, а потом я решила, что я больше хочу сходить в Овер. И мы чуть-чуть поиграли в Овер. Ну, я чуть-чуть поиграла в Овер. И теперь я такая, все кончилось, короче, и тоже сейчас пойду вкусно кушать. Мы урвали пельмени мираторговские по скидке. Якубович сыграл главную роль в пьесе «Спектакль скупой». Это потрясно! Overwatch 2. Oh, yeah. You certainly don't need to, but it might be why she feels that way she does. Probably. Maybe. Yeah. I understand her position. It's just that, you know, this is how they lived their life, and this is how their kids lived their life, and I'm a very different peanut. Not only, what was I going to say? It's just that I'm very different from her. Not only from her, but I'm also very different from my family, and I'm just, maybe in their opinion, I'm like this, what's it called? Bad sheep? Dark sheep? Black sheep? But I'm fine with this. All the generations also had nothing to do. No Overwatch and streaming. Yes. Black sheep, yes. Пельмени. Короче, мы урвали мираторговские пельмени из мраморной говядины. Потому что я же не ела мясо. Но потом я вышла замуж. И все изменилось, потому что я не могу не есть мясо, когда рядом со мной человек, который ест мясо, и ему вкусно, а я не ем мясо, короче. И поэтому он такой, приготовить себе наггетсы, и они так вкусно пахнут, и они в такой вкусной панировке, блин. И я такая, ну ладно, кусочек, ну ладно, один съем кусочек. Потом ему, короче, родители передадут кусок вкусной колбасы, чтобы он не умер без мяса, потому что я же не кормлю его мясом. И я такая, колбаска, так вкусно пахнет, колбаска, короче, такая, да, кусочек. Дошло до того, что теперь я покупаю 2 пачки пельменей по скидке, лучше него готовлю наггетсы. Он сам сказал. Вот, и теперь, короче, я ем мясо. И из всех пельменей, которые мы пробовали, мираторговские пельмени из мраморной говядины, они, ну, похожи, короче, они прям по вкусу очень похожи на пельмени, которые готовила моя бабушка. Они прям по вкусу похожи. У меня мама, когда пост начинался, всех кормила постной едой. Но я никогда особо не следила за постом, никогда не постилась, но пока я веганила, это же вот как раз-таки, это даже еще хардкорнее, чем пост, по идее. Но я вот, ну, короче, я тоже постилась, вот так вот. Куди был Фарлан, кто еще был? Англоговорящие старички были. А из русских кто еще был? Я что-то не помню. Как-то так. Демон, как у тебя дела? Рассказывай, что нового? Старички, короче, были, а бабушек не было. Лиза была. Баба Лиза.
I was going to say something. Or did I finish my sentence? Oh, about no Overwatch and streaming for grandma. Yeah, that's true. I agree with you. This is what I was thinking even before I dove. What's the form? The past tense form of dived into personal development. My mom has a friend, and her friend has a daughter who is exactly my age, but at the age of 21, she already got married and gave birth to one kid and then another kid, and my mom was always sharing her story with me, like, look at her, she's already so successful in life, bla бла 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 бла. А, мистер Джек в натуре, мистер Джек. Сегодня не приходил, а так приходил. Английский улучшаю потихоньку, спасибо за дуолинго. А, ты занимаешься по дуолинго? Теперь у меня много друзей из Польши. Ух ты, классно. А, с поляками играешь в КС. И ты на них практикуешься в английском? Это ты молодец, Лиза, это хорошо. Yeah. And back then even I thought that, you know, life is more interesting than just getting married and having kids and like that's it. Houseman, hi! Welcome! How have you been? И польский изучаю. О, ты изучаешь английский и польский? Фига ты какой полиглот стал. I forgot what was I saying? Oh, and I was like, I was going to say I have family members who were born in one, like, and it's considered not even city, it's a town in Russia, like it's a small town, but like it depends, because for Europe it's not a small town, it's like 300,000 citizens, but for Russia it's considered a small town. And so they were born there, they grew up there, they got married there, they gave birth to like 2 or 3 kids, and they are not going to move anywhere. And like for me, even in my teenage years, it was like, you guys, there is more to this life, and like I want to travel, I want to move places, I want to see the world, I want the world to know me, you know. And I know that tastes different, maybe they didn't want that and they are living happily ever after there, but I'm like, no, I'm not your ordinary small town girl. Главное то, что мы друг друга понимаем, они, как и я, плохо знают английский. А, это классно. Ну да, это даже, ну, не знаю, хотела сказать, это даже прикольно, но нет, это неправда. Я сразу вспоминаю тот момент, когда я пользовалась приложением Tandem, в котором, типа, это как соцсеть для... Я не знаю, существует оно все еще или нет, но там, типа, соцсеть для людей, которые изучают язык. И, типа, ты, например, помечаешь, что ты говоришь по-русски и учишь английский, и тебя находят люди, которые там говорят по-английски и учат русский. И я, короче, там выбрала сначала, что я учу английский. Я хотела попрактиковаться в английском, но я выбрала, что я учу английский. И мне попался какой-то Indian guy, который поправлял меня. Я пишу, например, you are там something, you're something. Ну вот это вот you, потом апостроф и вот это вот ре, короче. А он меня исправляет. You are. И я такая, чувак, я знаю английский лучше тебя, shut up. Вот, и потом мне пришлось поставить, что я знаю английский и учу испанский, чтобы никто не учил меня английскому. Вот, и поэтому я хотела сказать, что, типа, это даже прикольно, когда вы друг друга не... Ну, типа, вы... Ни те не знают английский, и вы там как-то друг друга понимаете, но с другой стороны это от людей зависит, вот, а не от того, типа, native speaker это или нет.
Еще скучал по твоим стримам, приходи-ка хоть иногда в игрульки поиграть. Вот, я же тут сетап сделала. Вам кажется, что здесь ничего нет, но на самом деле это заблуждение, потому что вебка стоит так, чтобы ничего не хватать. Где-то здесь вот четко, вот где-то вот здесь начинается диван, который мы не хотим вам показывать, потому что он разобранный, и что его собирать каждый раз вообще он не очень, как бы, ну, не очень красивый. Ну, как он такой? Ну, нормально, ну, такой, не для стримов. Вот. И поэтому я такая тут вот это развернула. Мне, конечно, хочется туда еще что-нибудь поставить. И еще я ленту проведу. Мы просто недавно переехали, и мы, короче, и ленту нашли, а куда она втыкается, эту штуку не нашли. И еще вот здесь вот на стене, вот прям где-то вот недалеко здесь висит воткнутая розетка от кондера в удлинитель. И я такая, поэтому я специально чуть-чуть увеличила, типа, изображение на камере, чтобы не видно было. Я сегодня весь день готовилась к тому, чтобы стримить периодически на Твиче. Поэтому вот я сегодня здесь, я уже 2,5 часа стримлю. Когда такое было? Хрен знает, когда такое было. Вот, я старалась вот так вот. Globalization is ruining it though. Everywhere you go is the same restaurants and same mix of nationalities. Yeah, that's true. But, I wouldn't say that it's bad. It's just that, like, now we are not children of one place or one country or one place. Now we're the children of the world, and I think it's amazing. Мне неловко с ними на русском говорить. Подожди, разве они не понимают русский? Поляки? Вы про поляков же? Поляки же? Поляки. Наверное, понимают. Не знаю. А может быть и нет. Твое обаяние и привлекательность сослужит тебе хорошую службу. Окей. Спасибо. Did my ancestry research and found the exact... I did my ancestry research and found the exact province my European ancestors are from. Clearly, they stayed in the same place for many generations. It wasn't popular before to move a lot, I think. It's more popular now. Здесь есть ты и Джей. Березки есть под окном. Да, что-то есть, какая-то растительность есть под окном. Некоторые слова не знают, и не все поляки знают русский. Одна из девушек со мной на русском говорила. Я вспоминала просто, помните, у нас был зритель Snake, что-то там. Он был... Я не помню, откуда он был. Белгород это что? Это не Польша. Белгород это что? Нет. В смысле, Белгород это Россия, да? Значит, какой-то есть еще город, похожий на это. Почему-то мне кажется, что Белград. Нет, Сербия. Белград это Сербия. Вот, он был из Сербии. И он мне залечил... Подожди, Белград. А есть все-таки Белгород. А, все, я поняла. Белгород это город в России, а есть Белград. Во, все, я поняла, да. Вот, и короче... И он тогда мне пытался провести параллели и показать и доказать, что сербский язык и русский язык, типа, это почти один и тот же язык, и поэтому он общался со мной, писал мне что-нибудь на сербском, и ожидал, что я пойму, что он имеет в виду, а я, для меня это совершенно, два разных языка. Так же, как некоторые люди, некоторые русские просто естественным образом, каким-то чудом понимают, например, украинскую речь. А я помню, что вообще для меня, это два разных языка, и я вообще не могла понять. Мама, вот, например, у меня легко, понимает украинскую речь. Я чуть-чуть понимаю поляков. Есть какие-то более-менее знакомые конструкции, да? Прикольно, ты молодец. Короче, я уже сказала на английском, на русском я не помню, сказала или нет, но я, завела отдельный канал на Ютубе и собираюсь туда добавлять воды.
Потому что раньше я этого не делала, потому что я такая, да вот, кому это надо. Плюс у меня была еще странная заморочка, что типа бедный YouTube, там и так столько мусора, а еще мои 6-часовые стримы. Ну, я не знаю, короче, я так думала, честно, раньше. Вот. И из-за этого столько контента пропало. И у меня осталось несколько вводов. Ну, штук 10-15, может быть, старых. Вот, и я их пересматривала, пока не стримила. Вот, и я решила, что я самый увлекательный стример, которого я когда-либо видела в жизни. Я готова смотреть свои стримы постоянно. Вот, и поэтому я решила создать отдельный канал. Нет, я не знаю исландский язык. Поэтому я решила создать отдельный канал и добавлять туда вводы. Вот, и, короче, и вот я ссылку оставляла, но я еще раз оставлю. Он пока пустой, там ничего нет. Потому что там некоторые видео добавлены, некоторые обрабатываются, я еще пересматриваю, и я еще эти временные метки там делаю, ну, чисто тоже так, для своего удовольствия, для своего развлечения. Вот, и я, короче, собираюсь туда добавлять все вводы, то есть вот и этого стрима, и вот все вводы, вот сколько я буду стримить, вот с этих самых пор, вот я буду все эти вводы, короче, добавлять, чтобы они у меня были, потому что, как оказалось, ну, мне не обязательно никому объяснять, зачем я это делаю, почему это можно делать просто потому, что я хочу, ключевое слово «хочу». Видел ты про это на личном стриме писала? Про чё? Спасибо, что подпишешься. Там уже кто-то подписался. Thank you guys for following my new YouTube channel. Я туда еще добавлю эти. Помните, у меня были хайлайты со стримов? Помните, я сама монтировала? Они у меня сейчас в закрытом доступе. Ну, в доступе по ссылке. Про сохранение стримов? Ну да. Короче, они у меня сейчас в закрытом доступе на моем основном YouTube-канале. Вот, но я решила, что если у меня будет отдельный канал, посвященный Твичу, то я тогда уже и те перенесу. Есть один минус, когда я подписываюсь на канал, YouTube меня отписывает от других. Слушай, заведи себе несколько каналов, заведи себе еще один аккаунт. Ну, он говорит, что там лимит в 1000. Так, ты, по-моему, когда-то давно, я помню, говорил о том, что у тебя YouTube не дает тебе лайкать, что ли, какие-то видео, потому что там лимит. Тебе нужен просто еще один канал. Я помню, что я раньше... У меня просто много аккаунтов гугловских. Это про Твиттер был? Нет, это он что-то про YouTube он тоже говорил когда-то раньше. И поэтому у меня нет такой проблемы. Но типа я понимаю, что это не очень удобно. Это про Твиттер. Ой, ну и все тогда. Ой, ну и пожалуйста, сговорились. Ля на них даже пишут одинаково. Что я говорила? Я говорила, что типа да, это с одной стороны неудобно, а с другой стороны я помню, что у меня было несколько каналов, и на одном были только АСМР, на другом были только там каналы английские, на другом только русские. И типа я потом привыкла, и, ну, прикольно было, потому что не засирается вот эта вот лента подписок, и потому что, ну, там, предлагашки, короче, не... Ну, типа вот этой каши нету. Поэтому мне кажется, что ты привыкнешь, но тебе давно уже пора завести отдельный, в смысле, еще один YouTube-канал, потому что... Нет, ты что-то говорил про лимиты. Я помню, ты раньше тоже говорил что-то про YouTube, про лимиты. Что началось-то? Уж все. Так, ладно, я пошла, короче. You guys. I'm going to finish stream. Thank you so much for being here. I had fun. I enjoyed it so much. Thank you for talking to me and thank you for hanging out with me. And like, I loved it. And I don't know when will I stream next time, but I will definitely do that. Мурчик, спасибо большое, что были. Короче, прикольно. Я вот конкретно по вот этому скучала. Ну, типа посидеть, потусить, чуть-чуть поболтать на всякие там важные, неважные темы. Мне казалось, что лимит на 5000 лайков в видео. Вот, что-то про лайки видео, я помню уже. Я потом нашел, где искать старые видео. Туда не знаю. Ой, все туда. Ну, не заводить туда новый канал, ну, пожалуйста, все.
Вот, nice to see you back again. Thank you so much. Appreciate it. And I will create a tab link. I mean, yeah, probably a tab link. Is tab link just Russian? What's the equivalent? What is the what's the equivalent of tab link? Just not Russian. I don't know, but I will do a multi-link for my English resources. Probably won't be on next time, since I usually would be working. Okay. Да, прикинь, я 2,5 часа стримлю, я вообще с ума сошел. Но я уже заканчиваю. Ты только сессию, что ли, закончила или чё? И, короче, чуть-чуть поболтала, чуть-чуть поиграла в Овер. О, Ролтон, да, я хотела сначала пообедать, в смысле, сначала хотела покушать, а потом стримить. Вот, но мы заказали еду из перекрестка, и ее долго везли, и я такая, я буду ждать вечность, и поэтому я заварила себе Ролтон и ела Ролтон, а потом, еду привезли. Сейчас я пойду пельмени есть, потому что мы урвали 2 пачки мираторговских пельменей по скидке. Часа 3 назад закончила. Понял. Я пошел. И, Лили, я же тут сетап сделала, я же тебе не дорассказала, я тебе дорассказала. Короче, я тут только что рассказывала всем, что, типа, вам может показаться, что у меня тут ни хрена нету, но на самом деле это была тяжелая работа, потому что здесь вот диван проходит, который нельзя видеть, на стене вон висит это, ты ее видела, розетка от кондера, которую тоже нельзя видеть, поэтому нужно было увеличить камеру и поставить камеру так, чтобы она была направлена на штору, и потом еще я здесь протяну ленту, и, короче, на самом деле этот сетап, это вообще-то много работы, да. И еще я сегодня вспоминала про эти гребаные оверлей, и потом я такая уже все, типа, я все сделала, добавила информацию на канал, какую-то минимальную базовую, и я такая, все, типа, готова, а потом Джей что-то говорит мне про чат-ботов, и я такая, блять, еще же ебаные чат-боты. И, и потом я еще пошла разбираться с чат-ботами, потому что они что-то, не работают, надо разбираться, они изменили способ эту формулу вводить для найтбота, вот это вот, и он, пишет вот error, потому что они изменили, как надо прописывать эту штуку, там, что должно найти, что рандомное, что, и, в общем, так много работы, писосики. Все настроено же было. Там было много чего настроено. Я удаляла лишние ссылки со Streamlabs, а ботов поломали. Да. Да, это что-то... у многих. Ну, насколько я поняла, там просто нужно... Они добавили новый текст и это... Там нужно просто поменять... как это пишется. Я так и не решила залазить и чинить ботов. Сама пройдет, я считаю. Нет, я все вспомнила. Я освежила все в памяти. Как там что с оверлеями делается. Для черзов в Streamlabs оповещение. Для донатов в Donation Alerts. Убрала все, у меня были еще донаты на Stream Elements и Streamlabs, их надо было все убрать, и еще потом Омнамо все само, да, и это было все очень много работы, и омагад. Вот, но я здесь, я все сделала, у меня даже нету этой лампы, мне еще нужно притащить большую лампу, она еще в той квартире, которая которая большая, потому что у меня сейчас маленькая стоит, и ее освещения явно не хватает. Я окунулась в твичевскую жизнь, да, опять. Вот, и я создала себе YouTube-канал отдельный, только что всем рассказывала. Создала отдельный YouTube-канал, на который теперь буду заливать воды. У меня осталась пачка старых водов, я их залью туда и опубликую. В смысле, они уже залиты, они не опубликованы. Вот, и каждый теперь вод я буду заливать туда, потому что мне важно, чтобы весь мой контент был где-то сохранен. Так вот. Вот. Ну, я довольна. Вот, ну все, я пошла, пупсики. Всем чмяу. Увидимся в следующий раз. Я не знаю, когда будет следующий раз, потому что я стримлю по вдохновению, а не по расписанию. Поэтому, когда увидимся, тогда увидимся. Ну, я вас люблю.
Я бы тоже так делала, если бы срака твичная не урезала музыку. У меня, короче, раньше был у меня было какое-то радио, которое было copyright-free. И когда я сейчас заливала музыку тут, на YouTube, я поняла, что там, короче, музыка какая-то разрешена, причем это вот музыка с авторским правом, но написано, типа, YouTube такой, мы ее увидели, она идет вот с такого времени по такое время, но мы разрешаем ее крутить на YouTube. Вот, а вот с этого радио музыка, она, там прям, короче, написано, что автор разрешил использовать ее на YouTube. Вот. Мы можем набраться и поговорить, если хочешь, пока ты пельмени варишь. Мы можем, да. Но я закончу эту мысль уже, что, короче, я потом не нашла этого радио, но я теперь без проблем слушаю Lo-Fi Girl, потому что я знаю, что там будет также написано. Типа на записи будет нормально. Ну и потом там будут некоторые замученные моменты, но я, короче, делаю к своим старым вводам эти временные метки, на которых пишу, что, типа, вот с такого-то по такой-то замучено, и потом, типа, например, типа, такая метка copyright, следующая метка, типа, sound is back, и я, короче, не вижу в этом проблемы. Подумаешь, замучено чуть-чуть, пофигу. Вот, да, вообще под нее засыпаю жестко. Короче, спишемся, и спасибо, вечной любви. И тебе тоже счастья и вечной любви. Все, Мурчики, я пошел. Окей, you guys, I'm going. Kisses, love you, see you next time. Со всеми увидимся в следующий раз. Люблю, обожаю, чмя.